كان في أحد مش عايزة أقول الصراعات ولكن أقول الخلافات الكبرى في فترة كتابة الدستور الأمريكي كانت بين الولايات الكبيرة من ناحية والولايات الصغيرة من الناحية الأخرى. وطبعا لما بقول صغيرة وكبيرة بقول كبيرة وصغيرة من حيث عدد السكان. كان الخلاف هو أن الولايات الصغيرة من حيث عدد السكان كانت تخشى هيمنة الولايات الأكبر إذا ما تم تمثيل هذه الولايات في المجلس النيابي وفقا لعدد السكان، لأنه ده معناه أنه هيكون عدد مقاعد هذه الولايات أكبر وبالتالي تستطيع الهيمنة على قرارات المجلس النيابي. في حقيقة الأمر الولايات الكبيرة كانت تريد الهيمنة لأنه هي ذات سكان عدد سكان أكبر، وبالتالي كانت تريد أن ينعكس ذلك في قوتها داخل المجلس النيابي. وبالتالي تم الوصول إلى عملية، يعني تم من خلال عملية توفيق الوصول إلى، يعني قسموا البلد نصين، يعني عملوا حالة توفيقية اللي هي إنشاء مجلس اللي هو الكونجرس، مجلس تشريعي من أو يعني هيئة تشريعية من مجلسين. المجلس الأول اللي هو مجلس النواب يعبر عن مصالح الولايات الكبيرة من حيث عدد السكان، وبالتالي يبقى كل ولاية لها عدد من الأعضاء في المجلس النيابي متناسب مع أو يعني بيزيد بشكل نسبي مع ازدياد السكان. يعني الولاية اللي يبقى عندها 10 مليون تاخد عدد مقاعد أقل من الولاية اللي سكانها 30 مليون إلى آخره. وبالتالي في هذا المجلس النواب يعني الولايات الأكبر يتم التعبير عن مصالحها. أما مجلس الشيوخ فهو يعبر عن مصالح الولايات الصغيرة، فكل ولاية لها عضوين في هذا المجلس بغض النظر عن عدد السكان. كان هذا هو الحل التوفيقي الذي يسميه الأمريكيون إلى يومنا هذا الجريت كومبرومايز، اللي من غيره ما كانش هينفع يتكتب الدستور. ولأنه هذه مسألة توفيق شديدة الدقة في إحداث هذا التوازن بين الاثنين، فما كانش ينفع في الحالة الأمريكية إنه يبقى في upper house و lower house. ما كانش ينفع إنه اللور هاوس يبقى عنده صلاحيات أكبر من الأبر هاوس، وإلا يبقوا الولايات الصغيرة ما استفادتش حاجة. في هذه الحالة كان لازم يبقوا الاثنين مجلسين متساويين. يعني في الحالة الأمريكية ما عندناش upper و lower house. صحيح كل واحد من المجلسين له صلاحيات، لكن المجلسين لهم أدوار لا يستطيع أي منهم أن يقوم بالكثير من الأعمال دون الآخر. يعني أي تشريع لابد أن يمر في الولايات المتحدة بموافقة المجلسين، مش بس بموافقة المجلسين، ده لازم يمر بالعملية التشريعية الكاملة في المجلسين. الحاجة الثانية أيضا اللي لابد أنه يعني تكون في أذهاننا في هذه الحالة هو أنه الحقيقة هذه النشأة واللي هي طبيعة التوازنات الدقيقة التي كانت موجودة أو عمليات التوفيق التي حدثت في وقت كتابة الدستور تحكم ليس فقط صلاحيات مجلس الشيوخ حتى يومنا هذا، وإنما أيضا قواعد العمل فيه. يعني الفكرة الأساسية في اختيار أو يعني في إنشاء مجلس الشيوخ كانت أنه يعبر عن الولايات قليلة العدد من حيث السكان. لم يحدث على الأقل في 100 عام الأخيرة صراع بشأن هذه المسألة، مسألة الولايات الكبيرة والصغيرة في الولايات المتحدة، لكن روح الدستور ظلت هي الحاكمة في حتى كتابة قواعد عمل هذا المجلس. يعني إحنا المجلس النواب بيعمل بالأغلبية البسيطة. أي مشروع قانون ممكن يمر في مجلس النواب ب50% زائد 1،
لكن في مجلس الشيوخ لأنه بيدافع عن الأقلية العددية، روح الدستور هذه ظلت موجودة حتى في كتابة قواعد المجلس، فأصبح المجلس في أغلب الأحوال أو في حالات كثيرة جدا يحسم أموره بأغلبية 60. طبعا هو المجلس مكون من 100 عضو، 2 لكل ولاية، وبيحسم أموره بأغلبية 60. هذا معناه أنه الأقلية في مجلس الشيوخ تستطيع أن توقف ما تريده الأغلبية. إذا كان التصويت يحتاج إلى 60، معنى هذا أنه 41 عضوا في مجلس الشيوخ قادرين على تعطيل وقتل ما يريده 59 عضو. وبالتالي نحن عندنا مجلسين كل منهم يوازن الآخر، واحد منهم بيعبر عن الأغلبية البسيطة، والآخر بيعبر أو بيعطي قوة. طبعا المعارضة في الولايات المتحدة أيا كانت الجمهوريين أو الديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ واعيين تماما لهذه المسألة ويستغلونها بأكبر شكل ممكن. لسه عندي أوكي. الحقيقة أنه قواعد عمل المجلس نفسه فيما يعني وهي الحقيقة شديدة التعقيد. قواعد عمل مجلس الشيوخ بالغة التعقيد، مختلفة تماما عن مجلس النواب ولكنها بالغة التعقيد، كلها مبنية على فكرة إعطاء سلطة أكبر للأولوية للأقلية. أنا في الحقيقة شايفة إنه الاثنين مع بعض بيحققوا درجة عالية من الرقابة، وروح الدستور الأمريكي أيضا اللي هي قايمة على فكرة إنه ما فيش حاجة تمر إلا لو وراها أغلبية كبيرة موجودة في العمل المجلس التشريعي، اللي هو في الحقيقة الأمر أنا رأيي إنه كويس قوي. أي حكومة ما عندهاش أغلبية كبيرة أحسن إنها ما تمرر لناش حاجة يعني ما تقدرش تمررها. فأنا شايفة إنه ده هذه الفكرة في حد ذاتها فكرة لامعة في رأيي. المسألة الأخيرة التي سوف أقولها دكتور إبراهيم هي أنه هناك الكثير في رغم أنه النظام الأمريكي نظام فيدرالي، ورغم أنه هذه الخبرة خبرة كما قلت في البداية لا يمكن نقلها نقلا حرفيا، لكن هناك الكثير من الموجود في هذه الخبرة وفي خبرات أخرى الذي يمكن لنا أن نستفيد منه في عملية بنائنا نحن لعملية التوفيقات التي نحتاجها من أجل كتابة الدستور المصري. أنا أخشى، وهذا آخر حاجة هقولها، أنا أشعر بقلق شديد من عملية كتابة الدستور المصري بالطريقة الموجودة الآن والاقتراحات المقدمة لتشكيل الهيئة التأسيسية، لأنه لا يمكن كتابة دستور دون وجود وفاق وطني، والاستقطاب السياسي في مصر وصل حداً غير مسبوق، وبالتالي في ظل هذا الاستقطاب سيصعب كثيراً أن نكتب دستوراً يعيش ويليق بمصر. شكراً. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً دكتورة منار، وأشكرك على ما تفضلت به في نهاية حديثك الثاني وتخوفك من عملية صياغة الدستور. وأظن أن كثيرين يشاركونك هذا التخوف، وأظن أن ربما هذا ما جعلك تشددين مرة بعد أخرى على حماية والدفاع عن حقوق وصلاحيات الأقلية في مجلسي الكونغرس الأمريكي. هذه نقطة هامة، والواقع أن أي دستور موجود لحماية حقوق المواطنين من السلطة، وبالتالي حقوق الأقليات ربما تأتي حتى قبل الأغلبية التي تستطيع أن تدافع عن حقوقها. ولذلك فهذا درس هام نخرج به من مداخلة الدكتورة منار، التي حرصت على أن تقول في البداية أنها بإجرائها المقارنة لا تود أن تقول أنها تنقل تجربة إلى أخرى، وهذا النقل في الواقع صعب جدا، لأننا هنا بصدد النظام الاتحادي فيدرالي في دولة كانت تنشأ في ذلك الوقت. وحتى إذا ما قارنا
مجلس الشيوخ الأمريكي بمجالس شيوخ في دول اتحادية أخرى، فسنجد أيضا اختلافا فيما بينها. أشكرك شكرا جزيلا، وربما يستطيع زميلي الدكتور جانلوكا بارولين أن ينيرنا بشأن التسميات. فمجلس الشيوخ الأمريكي هو مجلس شيوخ وله صلاحيات، ومجالس شيوخ أخرى لها نفس التسمية ولها صلاحيات أخرى، خاصة في الدول الموحدة، في الدول البسيطة مثل مصر. وأظن أنه سيجري هذه المقارنة، ربما عرج على بلده بشكل خاص على إيطاليا. وأنا أود لو تفضل بتناول مسألتين: الأولى طريقة الانتخاب غير المباشر لعضوية مجالس الشيوخ في الدول الموحدة، الدول البسيطة، وثانيا التمثيل الإقليمي، تمثيل التجمعات الإقليمية، وهذا واضح أظن في مجلس الشيوخ الفرنسي بشكل خاص، وحتى في مجلس الشيوخ الإيطالي. الألماني دولة اتحادية، فأنا أقول حتى في الدول البسيطة. الدكتور جانلوكا بارولين يدرس أيضا، هو أستاذ في جامعة القاهرة وليس فقط في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فنرحب بمداخلته ل15 إلى 20 دقيقة. تفضل. أشكرك، ولكن سوف أتكلم بالإنجليزي to express my position better. So I'm requested to speak about comparative models of second chambers. There's approximately 200 countries, and I have 20 minutes, correct? This is, and I need also to explain about the different words. 10 countries per minute. Different terminology used. So today I was actually teaching this very class at Cairo University, and a Sudanese student came up and said, "Why are all these names? House of Lords, Majlis al-Shuyukh, Senate. Can we just have one name for all?" My paper here tonight is precisely to address that. It is behind calling a chamber a second chamber, there are different models. Different models that go back to different functions of those second chambers. So we can actually question whether we could actually call all of them second chambers. And I agree with the speakers who preceded me that this is one of the momentous decisions in front of the Constituent Assembly. Now, I argue that there are fundamentally two functions that a second chamber can discharge. The first is to limit the operation of the democratic principle. The second is to compensate for the shortcomings of representation. So you heard me correct? This is to limit the operation of the democratic principle. Second chambers are usually referred to as the primary example or primary feature of mixed government. What does mixed government mean? We can go back to Plato or further, well, not further back, but at least back to Plato. We know that democracy is not the possible best form of government. It can lead to tyranny. In the eyes of ancient philosophers, a way to balance that was to introduce elements from other forms of government, being the oligarchy, being the monarchy. And second chambers historically have precisely discharged that function. That is, to provide a limitation to power. I think we should distinguish, even historically, between the early liberal constitutions, of which the Belgian is a primary example, and later liberal constitutions, that is after the second half of the 18th century. Why is that meaningful for a second chamber? Because it's around that time that the concept of a rigid constitution, that is a constitution that can be implemented by courts, arises. Before that,
that is the task or the function to guarantee that the democratic principle was limited was left to the second chambers. This is clearly connected with the composition of the chambers. And if we historically look at the emergence of second chambers, we actually see that those that we call the second chambers were actually the first chambers, the only chambers. So if we look at the, am I going too fast? Okay. If we look at the British experience, summons to the parliament were addressed to the nobles, to the knights, to burgesses. Yet it was in the second half of the 13th century that Edward I saw it best, after Simon de Montfort, to deal directly with the commoners, that is, with the knights and burgesses, rather than to gather parliament as a mix of nobility, feudal lords, commoners, and knights and burgesses. So it's actually an operation from the crown to separate this class-based representation into two chambers. So the original parliament was actually what we call now the second chamber, or the upper house, or the House of Lords. Very similarly, in France with the revolution, you know, the general estates were a class-based body that wasn't summoned for many decades, well over a century. When it was summoned, what brought about the revolution was exactly the pulling out of one of the estates, it is one of the classes represented there, and to form their own assembly, which is the Assemblée Nationale Constituante, that sworn allegiance to the objectives of the revolution and the writing of the new constitution and so forth, and the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. That is, all those experiences are actually born out of what we call now second chamber. In the immediate period of the revolution, France and also England, and at the end of the 17th century, they both opted for a unicameral system. However, then it was reintroduced as a second chamber. The purpose of which, that is the function again, is a function of mixed government, offering a limitation to the powers, to power fundamentally. One of the main elements of constitutionalism, the principle of constitutionalism. At that time, again, we still did not have constitutions that could be actually applied in courts or by courts. So here comes the following question. We are actually seeing now that the limitations to power are legally or constitutionally framed, and they can be applied in court. Do we still need second chambers to pursue these functions of mixed government or limitation to power? This is an open question. Are legal limitations sufficient when coupled in the democratic principle with the full accountability of power, or are they better served also by a political limit represented in a second chamber? Let me move to the following point, that is the compensation for the shortcomings of representation, because that takes care of two different blocks of problems. One is a structural problem of representation that is fundamentally the shift from the early modern states and mass democracies. That is, do we see that the forms through which representation is brought about have structural deficiencies that we need to somehow
counterbalance in a second chamber or not? Or does our representational system works effectively? The second element to that is the representation of territorial units. And that, of course, is a block of questions that are particularly felt by systems that follow a multi-level government, from federations to confederations to regional structures and so forth. So the two, I think, need to be somehow distinguished. The House of Lords in the British Constitution, with the various reforms that have happened, it fundamentally has a suspensive veto over legislation. But it retains a full veto only on one element, that is the possibility of Parliament to extend its term. If we consider that the fundamental axis or fundamental basis of the British Constitution is the supremacy of Parliament, the extension of the term of the Parliament is the key constitutional element, if you wish, the strong, the backbone of the British Constitution, which tells us that the idea was precisely to have a second chamber to oversee over the limitations to the breach of the Constitution. If we look at the development of the British Constitution, however, we see that specifically in the past 2 decades, we have two different movements, a movement of devolution from the central government to the local parliaments and governments, Scotland and Wales, and the enactment of the Human Rights Act as fundamentally the Bill of Rights in the British system. Of course, the Human Rights Act still follows the specificity of the British context, that is, there is no immediate constitutional review of these violations of the Human Rights Act. All those violations need to be sent to government. Government will need to take action in Parliament. That is, the supremacy of Parliament is maintained. However, with the last constitutional revision or amendment, the law lords, that is the highest level of appeal that were sitting in the House of Lords, were taken out of the House of Lords and constituted as a separate Supreme Court. That is, we might be seeing exactly what has happened in continental Europe with the second wave of liberal constitutionalism, that is, no longer a specialized chamber to watch over the limitations to power, but at least on legal limitations we see a separate court that is not, let's say, ingrained in the political system of one of the chambers. If we, the composition, when it comes to structural deficiencies of the representation, we see plenty of examples in which the electoral system coupled with the party system have a huge effect on the operation of the constitutional bodies. That is, the ways in which we actually operate the constitutional bodies through the idea and legitimizing function of elections and representations have major structural fallacies that some constitutions tried to address by creating second chambers based on, again, as the old parliament, on class or specific interest groups or vocational groups and so forth. The utmost example is the Irish Constitution here. On the territorial one, however,
it is clear that the problem is similarly connected to that of representation. That is, if we have one chamber that represents the nation here I intend the people living in that particular state, that might come to the expense of lower level of governments that have different demographical structures. So different federal systems address that. For instance, at times they still respect the number of, let's say, the demographics of lower level of governments. Let's consider, for instance, Germany. Germany is the second level election to the, or appointment, if you wish, to the Bundesrat, which is the second chamber. It is done by the individual Länder, that is the lower level, that is the levels under the federal level, yet with regard to the number of that is the demographics, the number of people living in each individual land. Powers. Fundamentally, the two big models that we have is egalitarian versus inegalitarian bicameralism. Now that again needs to be broken down according to the different functions that we expect the second chamber to perform. Equal or egalitarian bicameralism can also be misused. We have a primary example in the region. The fundamental point of discord in Bahrain that generated the riots and all of that goes back to the constitution of 2002. The king, when he exited the throne in 1999, had promised that it would set up a bicameral system in which the powers would have been unequally shared, that is, giving the elected members the upper hand over legislation. That in the Constitution of 2002 did not happen, which precipitated the boycotting of the first elections. Then the opposition split, and one part actually took part in the following elections, but we cannot understand what is going on in Bahrain now if we ignore the fact that that is fundamentally the main request of the demonstrator. That is, we need to count. Of course, we would like to get rid of the only prime minister the country has ever known, but also that is, we need to have unequal powers to these chambers. Why? Because if we have if we have equal powers, in the deadlock case, it will always, of course, be the monarchy that wins. So when we are actually advocating for equal powers for both chambers, we need to be very, we need to be aware that it might be actually an undesirable element that we are calling for. So I'm gonna, I will keep the questions that you asked for the Q&A period, but I wanted to take you back again to these two fundamental problems that the constitution drafting has to address. That is, do we believe that there should be limitation to power? Should those limitations to power be only enshrined in the Constitution and enforced by a constitutional court, or should there be political limitations to power? In that case, how should the second chamber be composed of? Second point, do we see structural fallacies in the representation system, both
النظام الانتخابي, the electoral system and the party system? And if so, do we have to think, shall we think of a second chamber that actually expresses, gives representation to those that cannot reach the lower house, that is, balancing the shortcomings of the representation as we know? Thank you. Thank you Gianluca. شكرا جزيلا جانلوكا بارولين على ما تفضلت به، وأظن أنك شددت مرة بعد أخرى على مسألة التمهل في إبرام التشريع، مسألة وضع قيد على تهور ممثلي الشعب في سن التشريعات، وبالتالي إدخال نوع من الحكمة، وربما كان هذا السبب في أن أعضاء مجلس الشيوخ دائما أكبر سنا ويسموا مجلس الشيوخ، وأظن أن هذا يرجع إلى تاريخ طويل في بلدك. وأشرت إلى مسألة قيود القضاء الدستوري أو القيود السياسية على عملية التشريع، وأشكرك على إشارتك أنه في عهد الثورة الفرنسية كان هناك مجلس واحد أيضا، أن في تاريخ الثورات الإسراع بالتشريع والإسراع بالتغيير يحدد إن كان النظام أو يجعل من المفضل المجلس الواحد. مسألة تمثيل الوحدات الإقليمية عرضت عليها، ولكنك وعدتني بأنك ستجيب عن السؤال الخاص بطريقة الانتخاب للوصول إلى عضوية المجلس الغرفة الثانية في البرلمان. شكرا جزيلا لك. أما الآن فالكلمة لحضراتكم، فهذا هو الجوهر في حوار التحرير. Thank you very much. I found this a very interesting discussion, and it led me to have some concerns, so it related more to where we're headed here in Egypt now. It was mentioned that Sadat had opened up a multi-party system, so-called in the mid-70s, and in 1980 was concerned and wanted to have an upper house that would actually limit that, because he was concerned about the opposition parties perhaps becoming too strong, which of course they didn't. So he saw the upper house, the Shura Council, as a way to limit that and guarantee his control. We have a very different situation today, where we have the Shura Council, in fact, emphasizing even more the results of the elections in the People's Assembly. So the majority that was in the People's Assembly is even more strongly of one particular ideological caste in the Shura Council. And I guess perhaps my American background, I consider that two houses should balance each other, not reinforce each other. Because if minorities, however defined, or regional interests, however defined, should be represented in the system, having two houses that overemphasize certain trends could itself be dangerous. So I wonder if people have any ideas how a upper house might be created in Egypt today that would in fact have some sense of balance resulting. شكرا جزيلا دكتور أنلش. سنأخذ 3 أسئلة ثم نطلب من المنصة أن تجيب عنها، ثم نعطي الكلمة من جديد للقاعة. تفضل. سالم عبد الغني من الأهرام المسائي. هو الحقيقة الحديث عن المجلس الشورى ارتبط طبعا بعلاقته بالمرحلة ما بعد الثورة ثم المرحلة الانتقالية. يعني هل كان من الممكن ان احنا نكمل في مجلس الشورى ولا كان يتم الاكتفاء بمجلس الشعب؟ الحاجة الثانية ان زي ما الدكتور شوقي السيد قال أهمية مجلس الشورى، لكن الحقيقة يعني الأهمية راجعة بقى هل من وجهة نظر الشعب فعلا لم يقبل على انتخابات مجلس الشورى، وكانت نسبة التصويت ضئيلة جدا وصلت إلى 7.5%، والكلام طبعا مرتبط كمان بعدد التكاليف. يعني هل بقى إذا كان نسبة التصويت 7.5%، هل ممكن يبقى مجلس تشريعي يقوم بالمراقبة إذا كان لم يعترف به الشعب؟ ده السؤال بتاعي. الحاجة الثانية إن إنشاء انتخابات مجلس الشورى ارتبطت
بان كان في الاعلان الدستوري حسب ما يتردد هذا، يعني السؤال برضو هل كان من الممكن يتم تعديل الاعلان الدستوري ويتم الاقتصار على انتخابات مجلس الشعب فقط ده، ولا كان يتم استكمال مجلس الشورى له علاقته بالدستور؟ او انا بالحقيقه رايي ان مجلس الشورى كمان يعني مش اهميته راجعه الى مجلس الى انتخابات الجمعيات التاسيسيه فقط للدستور، لكن هو مرتبط بتنظيم شؤون عديده من اهمها الاعلام، وخاصه في مجالس مرتبطه بانشاء مجلس الشورى. هو مثلا لو تخيرنا مثلا الاعلام والمجلس الاعلى للصحافه، في المجلس الاعلى للصحافه ده مرتبط بمجلس الشورى. طيب هل المرحله اللي احنا بنمر فيها حاليا هيتم فيها ان مجلس الاعلى للصحافه يتم، علما ان احنا محتاجين ان 4 5 مجالس ان هي تكون مستقله، اللي هي مكافحه الفساد، حقوق الانسان، المجالس اللي هي الاجهزه الرقابيه، ومن ضمنها الاعلام والصحافه يجب ان يكون اللجنه مستقله. شكرا. شكرا جزيلا. السؤال الثالث بعدها سنعطي الكلمه المنصه ثم نرجع الى القاعه. أنا اسمي حسن كمال، مساعد برلماني محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان من مجلس الشعب. أنا بصراحة عندي تحفظ كبير أصلا على مجلس الشورى، أنا مع إلغاء مجلس الشورى. الدكتور شوقي اتكلم عن الدول العالم، معظم دول العالم بتاخد بمجلسين. انا شايف ان مش بالضروره ان دول العالم بتاخد بنظام المجلسين يبقى احنا بالتاكيد لازم ناخد بنظام المجلسين، بالاضافه ان الدكتور ذكر ان في المؤتمرات وتوصيات بتسكي بوجود مجلس الشورى، وكان في ارهاصات قبل كده للمجلسين. انا برضو شايف ان دي مش كلها مبررات. انا كنت عايز الحكمه من انشاء مجلس الشورى الحالي. الدكتور ذكر نقطه مهمه جدا وانا بوافقوا عليها، ان هو لو كان مجلس الشورى ليه كل الصلاحيات بتاعت مجلس الشعب فمش هيبقى فيه الحكمه ان انا اوجده، يبقى كده في مجلسين وفي ازدواج في الاختصاص. فانا وبعد كده الدكتور ذكر في الاخر ان هو بيقول ان المجلس الشورى لازم ياخد حق التشريع وحق الرقابه. طب يعني ما هو هياخد حق التشريع وحق الرقابه يبقى هو مجلس الشعب بيعمل ايه؟ ده في ازدواج في الاختصاص. بالاضافه ان لما احنا نيجي بقى نناقش وضع مجلس الشورى، رئيس السادات حط مجلس الشورى سنة 1980 لأن هو بيقيد الإعلام. يعني هو لما رئيس مجلس الشورى بيبقى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، هو بيقيد الوسائل الإعلامية وبيقيد الصحف القومية، وأنا شايف إن ده عيب، يعني دي مش ميزه. بالاضافه ان هو بيقيد كمان رئاسه لجنه شؤون الاحزاب السياسيه. بالاضافه ان كمان في يعني يا ريت كمان انا عايز الدكتوره منار ان هي تذكر ان مجلس الشورى كمان عامل ازدواج مع المجالس القوميه المتخصصه، ان احنا عندنا في الدستور في المجالس القوميه المتخصصه بتعاون رئيس الجمهوريه. يعني هو يعني الحكمه من مجلس الشورى ان هو يكون موجود ان هو بيعاون رئيس الجمهوريه. طب انا عندي مجالس قوميه متخصصه، وبناء عليه انا بوصي بالغاء مجلس الشورى، وبان احنا بنعمل معايير إضافية لأعضاء مجلس الشعب، وبنعمل تمهل بإصدار التشريعات